my next question would be to Ambassador Naghmana, and I'd like to ask her that with the 37 special economic zones, only 9 have been identified so far. And we've had structural reforms to gain from most of the opportunity. We need these structural reforms. So ma'am, would you like to let us know that how this program is going to work to our advantage? Thank you very much for your question. But before I go to answer your question, I would like to thank not Sanober Institute, because I'm part of the Sanober Institute, but the partners that have cooperated with us, particularly the Millennium Universal College, for providing this wonderful facility and wonderful audience, the young people here, to listen to us and think about the national issues that we are facing. So thank you very much. Now, before I go to answer your question, I would like to just give you one example which Mr. Harun Sharif, because he has zillions of examples, he didn't give. So the one example of how important private sector is will come from China. And I give you that example because when New China was established in 1949, 18% of their economy was in private hands, and the rest was all state-owned. Today, after 70 years, only 18% is in government hand, and the development that you see in China has all been spearheaded by the private sector. So the shrinking space that he is talking about, I absolutely second him, and unless the state disassociates itself from running businesses, it is not the responsibility of the state to run businesses. The responsibility of the state is to enable businesses, to have a policy framework that would enable private sector to thrive and to take the economy forward. I do not want to go into the domain of Harun Saab, because he will talk about what structural reforms are required, in which sectors those structural reforms are required in order to take the economy of Pakistan forward. So I will now come straight to your question, and I'm very glad that you asked me this question, because there is a lot of misperception, not only about CPEC as a whole, but particularly about the special economic zones. Now, you have to understand that CPEC and the construction of special economic zones is a long-term project. It will go up to 2030 and beyond. We are basically talking of from signing CPEC to almost about 2050. Okay? So these are long-term projects. And there is no magic wand in the hands of either the Chinese or the Pakistanis. वो घुमाएंगे हैरी पॉटर की तरह और एकदम ऐलान हुआ है कि जी 37 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे और वो बन जाएंगे. देखिए, ऐसे नहीं होता मेरे ख्याल से, और इस पे चाइनीज़ ने भी हमें एडवाइस की थी कि 37 इकोनॉमिक जोन्स दुनिया में किसी ने इकट्ठे नहीं बनाए और किसी मुल्क में नहीं. ठीक है, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाने के लिए, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए. आपने कहा हमने इस वक्त तक सिर्फ 9 आइडेंटिफाई किए हैं. डू यू नो दैट अ कंट्री लाइक चाइना दैट इज़ 30 times, 40 times bigger than us, they only identified 9 to start with, and they only concentrated on 1. Because they said कि जी आप एक बनाएं, उसको देखें, उसको सक्सेसफुल बनाएं, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर उसे रेप्लिकेट करें.
you can't be starting 9 economic zones jaldi se or mess them all up. تو ہم نے تو آلریڈی 9 آئیڈینٹیفائی کیے, جس میں سے 4 ہم نے سائملٹینیسلی اسٹارٹ کر دیے, جن میں سے آپ دیکھیں ابھی ایک بھی جو ہے فلی آپریشنلائز نہیں ہوا, اور ان کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور ان کی ساری وجوہات جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ہماری پالیسی میکنگ اور پالیسی اپروچ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. فار ایگزامپل دیکھیں, اسپیشل اکنامک زونس جب آپ بناتے ہیں تو جہاں وہ لوکیٹڈ ہے, اٹ از اٹس اے ویری سیریس thing to identify the right place where they are located. اس کی آپ کو بیک کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے, اس کی ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے, اس میں پانی, بجلی, گیس, انٹرنیٹ, all the facilities should be there. Secondly, آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ بھی ہونا چاہیے جو جب باہر سے بہتر انڈسٹری آئے گی اور آپ کے ہاں لگے گی تو اس میں وہ اپنے لوگ تو آپریٹ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے نا, اس میں آپ کو اپنے انجینئرس چاہیے, اپنا اسکلڈ لیبر چاہیے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, ویسے بھی آپ کی انڈسٹریلائزیشن کے لیے, اور یہ جو سی پیک کے اسپیشل اکنامک زونس ہیں ان کے لیے بھی, کہ ہم ایک وی نیڈ ٹو ہیو اے پالیسی چینج both in our education and we need to link our education with the industry, تاکہ آپ بجائے اس کے کہ irrelevant subjects میں masters کریٹ کیے جا رہے ہیں, you churning them out, اور پھر ان کو jobs نہیں ملتے. تو isn't it much better to look at a model like Germany? Dr. Sahab has been in Germany for a long time. Or look at the Chinese model and sort of decide and determine what is the kind of industry that you would require 20 years from now, 30 years from now. If a child is born today, would it suit him to become a doctor or an engineer or an AI specialist? And then you sort of orient your schools and colleges and universities there. So that is one problem. Secondly, which is a very big problem, is that China thought that we are going to be ready with the special economic zones by the time the first phase of CPEC was completed, which means the energy and the infrastructure. Because without the energy and infrastructures, the special economic zones cannot function. You need both connectivity and, of course, other facilities. We were so happy, and we created such a hype on CPEC as if it was, the panacea for all our ills. جو وہ politicized بہت ہو گیا, and somewhere, because energy crisis بہت زیادہ تھا, تو we focused on that, we focused on connectivity. We somehow did not really focus on the fact that by the time we have the energy and the connectivity, what is it being, undertaken for? It is being undertaken for the industrialization of Pakistan, which will come from the operationalization of the special economic zones. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اکنامک ہب بن جائیں گے. ارے بھائی, ہم اکنامک ہب کیسے بنیں گے جب تک کہ انڈسٹری ریلوکیٹ نہیں ہوگی, اور انڈسٹری ریلوکیٹ ہو کے پروڈکشن نہیں شروع کرے گی. اب انڈسٹری ریلوکیٹ کب ہوگی؟ جب آپ ان کو جو ٹیکس ہالیڈیز دیتے ہیں, آپ کی جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ انویسٹرز کو, اس کے لیے آپ کے پاس ایک پالیسی فریم ورک نہیں ہوگا. وہ پالیسی فریم ورک بڑی مشکل سے, ابھی 2-3 سال پہلے ہارون شریف صاحب جب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے, تو اس وقت جا کے کہیں ایک بکلیٹ نکلی ہے جس میں انسینٹیوز اور ٹیکس ہالیڈیز ہیں. آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ چین کے مقابلے میں مطلب 100 میں سے 1 کے برابر ہے. تو آپ جب ایکسپورٹیبل پروڈکٹس بنائیں گے, کاٹن بنائیں گے, ویٹ بنائیں گے, اس کو اپنا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جان دیتے رہیں گے, تو چیزیں آگے نہیں چلیں گی. سو اٹ ول ہیو ٹو بی اے بزنس فرینڈلی پالیسی, اینڈ اے پالیسی دیٹ از پیپل سینٹرک.
economic policy that is people-centric and youth-centric. Why don't we implement them? Because there is a societal collapse happening right in front of our eyes in Pakistan. Today, Pakistan has become a classic example of societal collapse. So unless you seize and reverse that societal collapse, or you bring your people and your governance back to that level of excellence and to that level of patriotism and dealing with corruption and other issues, forthright आप जो मर्जी debate कर लें, जो मर्जी policy कर लें, आप कहते हैं जी our tax base is very low. Your tax base is low, but it is lower because nobody pays it. Why? Because आपके लोग इन इदारों में corrupt है, ठीक है ना? तो unless you improve governance and arrest this societal collapse, things are not going to work. So there is a serious need of reform and serious policy making across the board in Pakistan, not just economic. Because एक चीज़ in economics अपने isolation में तो नहीं है ना, आपको बाकी चीज़ें भी उसके साथ साथ ही जहाँ तक आपने connectivity का जिक्र किया, CPEC of course is a very important project. And it has already delivered a lot for Pakistan in terms of upgrading your infrastructure, dealing with your energy crisis. People are talking about it, and there is so much negativity and criticism from the West because they know that this is an important project and it will lift Pakistan up, which a lot of people may not want to see in that particular developed state. So, important hai, it has delivered. But it will only be beneficial for Pakistan if we tighten our belt and at least get 4 of these special economic zones functional and working. उसके बगैर ये नहीं होगा. और आखिर में क्योंकि मुझे इजाज़त दी गई है कि you can keep it bilingual, तो आपकी का वक़ार, आपकी प्राइड, आपकी कंट्री के वक़ार और प्राइड से ज़्यादा नहीं हो सकती. बहुत कंप्लेन करते हैं यंग लोग आजकल के जी ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त आप लोगों के हाथ में है, और ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त उतनी ही होगी और आपकी इज़्ज़त उतनी ही होगी जितना आपका मुल्क डेवलप्ड होगा. और जब पल्ले दाने होते हैं ना, वो कहते हैं जिन्हां दे पल्ले दाने उन्हां दे कमले भी सियाने. तो उसके लिए that is what we are discussing here, that we need to be self-sufficient, we need to improve our ways of how we are dealing with economic issues and have a proactive approach to it, take the hard decisions, say goodbye to IMF forever. I mean, it is embarrassing when people say that Pakistan is the only country that has the most number of IMF packages. No, it's not nice. It's really embarrassing. So how long are we going to continue to do that? So we've made the mistakes we have. The future is in your hands. So think wisely and see where we need to go. Thank you so much.